County 911. What's your emergency? सिख चैनल के दर्शकों, आप जी ने हुण तक जो कुछ देखा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ओल्ड क्रीक नाम ਦੀ जगह ਦੇ ਵਿੱਚ जो सिख टैंपल है, गुरुद्वारा है, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਤੇ बहुत ਵੱਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। Amisal, again, before we start, we just want to confirm all of this information right now is unconfirmed. All we know is that there has been a shooting that's taken place, because that's what the police on the ground have said. That some people went, I don't know how many, some people went inside, unidentified people went inside the people church. But all of this news coming in, we know that supposedly 4 people have been shot. We know that the shooter is supposedly a white male who's bald and slightly older man. At least 7 people are dead, including a gunman, after a shooting during Sunday services at a Sikh temple outside Milwaukee. We are showing you command posts from different agencies. We are showing you ambulances lined up. It just begs the question as to whether this is a secure scene or not. You would have to think that there are more injured. नहीं जी, ये बारे च कोई नहीं गल हो सकी। कारण ये है कि जे कोई अंदरले जिन्ने फोन है, गुरु घर दे फोन है, वो कोई भी चक नहीं रहा, ते जिन्हां दे कॉन्टैक्ट उत्ते संगत दे साडे कोल सी सन हन, वो उन्हां दे भी वो फोन जेहड़े वो कोई आंसर नहीं कर रहा है, ते इस करके कोई जेहड़ा सैटिस्फाइड है आंसर जेहड़ा सही आंसर कोई नहीं। One of them is the 20-year veteran of the Oak Creek Police Department, a skilled member of the tactical team who engaged in a gun battle with that suspect, killing the suspect, who was one of the 7 people dead, killed on the outside, 4 killed inside, 3 including the gunman on the outside. 3 victims were brought here to Frederick Hospital. They tell us all were brought by ambulance, and we do know that one of those is indeed the Oak Creek police officer who was shot by this suspect. For the dozens of people who are waiting outside in the lot, trying to find out something, anything about their friends and relatives inside the Sikh temple here behind me. For the longest time, they can only sift through rumors, waiting for even the smallest bits of information to be confirmed. I slept over at my friend's house, and she got the call in the morning. She jumped out of the bed, and then I heard a lot of screaming, and then I got up, and I was like, what's going on? And she said her mom is being held hostage in the temple. We don't know, we just listen here like radio, and we got, people just talking, so we don't know what's going on. My name is Brad Wentland. I'm the police chief for the city of Greenfield. What I can tell you is that approximately 10:25 a.m., Oak Creek Dispatch received an unintelligible 911 call from someone who was reporting an incident. They received further information that there may be a shooting going on at the Sikh temple here in Oak Creek. An officer arrived on scene. He engaged an active shooter. That officer was shot multiple times. He has been transported to a local hospital. He is expected to survive. That officer returned fire, and that shooter was put down. That shooter is currently outside of the temple. He is down on the scene. At this time, we don't know if there are additional shooters inside the temple. Our tactical officers from multiple jurisdictions are on the scene. We are going about a methodical process of identifying the individuals both inside and outside of the temple, and ensuring that the scene is safe and secure, and attending to victims as they go forward. And from what I'm told, about 20 to 25 people have been hit. And my uncle was one of them. He's been taken to the hospital. I don't know how many others have been taken to the hospital. My whole world just fell apart knowing that my whole family was there at one point in time. This is the scariest feeling in the world. Scariest feeling in the world. Not just a relative, but your whole family. I could have been without my whole family. Not one relative, not mom, not dad, and I'm just blessed with no feeling.
officers responded to the scene, did find a victim, and we're dealing with that individual when our officer, a 20-year veteran, was ambushed, shot multiple times. He is currently at the hospital undergoing surgery. We expect him to recover. And another officer who was on scene was engaged by the suspect. Our officer did engage that individual, and that individual is deceased from the actions that our officer took. It stopped a tragic event that could have been a lot worse. There was a service going on with many people at that location. What we've done now is it's taken most of the day to clear that area, that the church itself and the surrounding area, because of conflicting reports that we got about how many people may be involved. We just were able to clear it. We're treating this as a domestic terrorist type incident, and therefore the FBI has the resources needed to help investigate that. What did you know about the Sikh community prior to this incident? Well, I was involved in the building of the temple as far as the approval of the plans and making sure that everything was done correctly. I obviously know some members. My wife is a teacher at the high school, and she has many of the members' children that go there, so I've interacted with them at a lot of events. And Chief Edwards, were you involved with the police community very much prior to this event? Been with the City of Oak Creek Police Department for 28 years. I've lived in this city my entire life, grew up here, went to that high school, so I'm kind of entrenched in this community. Very much part of the community. And did you have much interaction with the Sikh community prior to this terrible event? No, I did not. I know that we reached out when they first came in here as far as anything they would need, as we normally do, and just normal day-to-day stuff, but nothing out of the ordinary or anything that I'm kind of sorry I didn't know more or go and learn more. And looking forward, after this will be opened up, and do you think that will be a big step for us for moving forward as a community? I know the members of the temple are very anxious to get in there. This has obviously been a horrific ordeal for them. They've suffered. This is the place where they worship. They want to get in there to start the process, and I know the chief and I want to make sure that happens as soon as possible, so whatever we can do to make that happen, we're going to do it. Well, what we're going to do locally is we're going to work with the temple members as far as what we can do in here, and as far as security, what needs they may have. Hopefully that can be passed along to the other Sikh communities, because I can only control what I have here. But we are moving forward with this and some neighboring communities on some after action, some things we're going to work on. I don't want to get into details because it's going to be between the police department and the temple members on how we're going to do these things, but we're going to have close working relationship from this point forward. Do you think, as Chief Edwards has pointed out, do we need to look at security or not? Yeah, obviously in the world we live in today, security is one of the most important things that we have to worry about. So public safety is the definition of what they do, and we're going to do whatever we can. That being said, this is a pretty safe place. We rarely have a homicide here, so what happens Sunday is definitely not representative of what we have, but we're going to put the police department will put in place the measures to make sure that we're safe. Well, you know, it's unfortunate it took something like this, but we had a national night out and a vigil the other night, and the amount of people that showed up, the majority of those people here were from the community. They weren't from the Sikh community. And it was amazing to see them. I think people are learning more. I think it's opened their eyes, and just because someone's a little bit different than you are, it's nothing to be afraid of. So is it a silver lining to this very dark cloud? Is there some positive that's come from this very bad? Communication between different groups should improve. People are aware of a community they may not have known about before. Just the general support for another person in your community that wasn't there before. So there are several areas that are going to benefit us. Obviously, we never want anything like this to happen, but if we can find a positive and pass the message on to other communities across the country or the world, maybe we can take some steps that someone else hasn't thought of, we're going to do that. I think they're doing a fantastic job. They've come forward and offered all kinds. They're the ones who I think it's the other individuals that haven't come forward and accepted things. I think they're doing absolutely everything they can, and it's our job to accept that and learn it. I am so impressed. I didn't know that much about the Sikh community, and
it's amazing. And the people that I've met, I am so impressed with them, and it's our job to understand that they're doing everything they can, I believe. Yeah, we actually have some that are in place already. Many members of the temple, as I said earlier, have children who attend our schools, many, probably 100. So they're in our schools. They already tell other students what the Sikh community is about. So that's happening. But both John and I are committed to making sure that is expanded. From the council perspective, we're going to do things in our new City Hall building that bring in Sikh members so they're participating in our local government where they maybe haven't before. We want to make them involved in committees and commissions because many of these people live in our city. Some don't, but many of them do, so we want to make sure they're involved. So can we have a commitment today from the local government to ensure that schools do visit the Sikh temple? Can we have that commitment from you today? Yes, so we will make that happen. I think that'll be a big step. Can we see you more often at the temple? Absolutely. Well, like I said, we're working with them, and some of those things are including getting the schedule of events, knowing what's happening at the temple, and doing what we can. Again, we're a police force, and we're here to protect and serve, so we have an entire community we have to take care of, and that includes everybody who's in this city. So we'll do what we can with the resources we have. The Sikh community would like to invite Brian Murphy with his family to London to be honoured on a national level. And how do you feel about that? I think it's fantastic. I don't know what to say about that. You have to understand this isn't something that we deal with on a daily basis, and hopefully this is the last time I'll ever have to deal with something like this. But for that to happen is just amazing to me. I applaud his actions and all the other officers' actions. I've seen all the video. I've seen what video is available. I've seen what's there. It's been reviewed. And all I can say is I am so proud and impressed with what all the officers did, Lieutenant Murphy, all the way down to all the other officers involved. When we do release those, people are going to say the same things. I believe they're going to be stunned. They're going to be impressed. And I think it's great that they want to bring them over. I think that's excellent. I don't know what else to say about it. It's just fantastic. Thank you. And Mayor, can you reassure us there won't be any token gestures and there will be a long-lasting effect and long-lasting change in the community and a long-term engagement? What will you do to ensure long-term engagement and education? I made a commitment to the representatives of the temple yesterday, as did Chief Edwards. We will visit their temple across the street when they want us to be there, as soon as they want us to be there. Not a public media event, just John and I going there to heal with them. I will always have a relationship with the temple because not only because they're community members, because of what happened Sunday, and I will honor that. I've made that commitment to them, and I will do that. Perhaps you may even set up a national standard for other police forces and other local authorities to follow across the USA, particularly in small towns. How do you feel about that? If you could set up a nationwide initiative and a model, an initiative for people to follow across the US of A. In theory, that's a great thing, and we hope we can start something that will continue on. We don't have a lot of control on that, but I'm going to do my best in this area. There already are some other communities that has Sikh temples in them. I'm going to be in contact with them to do some of the same things we're doing. We'll do our part, and hopefully everyone else will do theirs. We will do whatever we can to make this an easy process. It's a horrific event. We're still only 4 days away from it. We're still learning things, and there's still ongoing investigations. But the process is starting. It looks like they're going to be back into the temple soon. We're meeting with representatives of the U.S. government tonight at the Oak Creek High School to do some national healing. We are going to reach out to do things maybe that have never been done before because of the nature of this. Whatever we have to do, we're going to do. How do you feel about it, and what is the future now for the Sikh community in Oak Creek and the USA generally? When she first called me, I think I was like beyond horrified, and I think I was more in shock because I did rush to the scene, and obviously they had already blocked it off, so I wasn't allowed in. And that's when the special agents were just being pulled in. And like I said, I don't think it sunk in at that time because, our main goal was like once we found out my mother was safe, all we worried about our grandpa, because we know he's such a strong-willed person, we know he wouldn't run away from such a situation. So, we don't know what exactly happened there, but we all had a feeling that like my grandpa would be in front and he wouldn't run away. I think we were like, he's going to go investigate. If there was a shooting, he's going to go and see what it was. And that's when we kind of knew. And then when my mom called,
said she saw him laying there, like, for us, like, for me, and I was like, you know, if they couldn't save them, it's, you know, they have passed. So it was very hurtful. And then, you know, at least the only thing that's good that's coming out of it is that people are more aware of our Sikh culture, of culture period, and religion, and to the fact that we all have the right to practice a religion and nobody should judge us. And that's why we came in America. We're trying to live the American dream. We're trying to still be connected to our roots, and I think this will allow us to stay connected. And the Sikh community has stayed strong. I know the youth has. They've become involved into the community very much so. And we still have fears in our heart, the support, the unconditional love support from people that we've gotten that don't know us. We are merely strangers to them, but offer us heartfelt thoughts. It's really touching, and it gives us hope that it might be a better future for us and our kids in general. We heard from your sister, young man, about how she feels very positive and that the youth have come together and the youth are taking a lot of positive messages from this very, very horrible negative incident. What do you want to say about that, about the youth's reaction and the positive way forward? Well, I think the youth itself is taking it upon themselves to explain our culture, religion, not just ours, basically everything. If it's a hate crime, it's not directed towards just Sikhs. It could be Muslims or anybody. And youth themselves have actually done a really good job. They have started the funding organizations. They have so many pages having people aware of basically us, ourselves. And today, this morning, I got a text around 6:37 saying that because they finally opened up the Gurdwara, saying if you can handle the scene, please come and help out. And it's basically our people our age, around 18 and up or even younger. But because of this, I think everybody has come together even more than before. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ। To the youngsters who are watching across UK and Europe about looking forward into the future. We had the governor of the state visited a short while ago and we spoke about positive steps for the future, and we'd like you to tell us more about that. I would just like to say there's a lot of negative comments coming from especially the youngsters in India from Sikh that are very angered, and they don't understand the way we are responding as a community with such positive and such calm comments. It's because this is our community. You need to understand this is where we live. You know, India is our home, but this is where we've settled. This is our community as well. You know, Sikh community is combined with the American community, so they need to understand that our point is not to be angered. You know, anybody can become angry. If we're angry just like them, we're no different than the shooter. Then ignorant is just the common definition here, and we need to go beyond that. And they need to understand you need to spread positive words. And if they were learn about Sikhism, that we're peaceful people. We do not fight those. We don't need to fight. That's not the answer. And we need to stay positive because that's the only way we'll move above this. And the community here, the American community, has given us such positive thoughts towards us. They've been coming to our house, bringing us food. They need to understand that they are with us. We can't let one person judge the whole white race. That's not what we're about. And they need to just understand that we are all one community and we need to be peaceful. And do not disrespect those that have lost their victims by disrespecting their families or anybody that is on news, because we're on here not to publicize ourselves and become famous. We're on here to spread the word of peace and to let everybody around the world know that we're calm and we're taking steps into the measurement, and everybody needs to stay
come and stay peaceful, spread the word of peace, not hatred. Your grandfather's death was not in vain, it was not a waste, and there has been a lot of positive steps that have come out of it. There has been greater awareness for the Sikh community, and then youngsters also feeling a new sense of pride. Can you tell us about this new sense of pride and what you want to happen in the long term? So far, like especially those people, smaller children that were born here, they weren't really aware of. They were taking classes at the Gurdwara about our, like, just the language itself, because a lot of people, a lot of youngsters at least, can't speak or even write. I can't write it, I can speak and understand it well, but I just want, I just would like everybody to be more knowledgeable about it, not be in darkness kind of about our religion or even other religions. And hopefully this tragedy will bring everybody together as a community, and especially the youngest people who were horrified by this. You want to learn more about your faith? Yes. Something inside you as well. Yes, well, I was actually kind of deterring away from it because of work, school, wasn't really attending Gurdwara. I believe because of this, I will be more active in the community itself, especially in the community leaders and everything. I would like to attend meetings, or if anything, if I could. And I would like people younger than me or my age do the same thing. More lasting things, would you like to say, in the future, in a long-term basis, what sort of things to happen? Long-term basis, I would like everybody to be aware of and not involve political things into a place of religion, a place of worship. And hopefully because of this incident, everybody around the world be aware of everything, especially the religion, different cultures, and take it upon themselves, especially younger people, our generation, be more aware, basically. What would you like to see change in Gurdwaras to engage you better? Because it's not an issue just for Oak Creek, it's a global issue. In the UK we have the same issue. Youngster Gurdwara jande ne, maape Gurdwara jande ya. Usi tarah Gurdwara cater nahi karde. Youngsters ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ knowledge ਮਿਲੇ, so you get something from it when you go. It's not just a ritual, you go to ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, and also with our youth and the other wider community that they understand about us. What can Gurdwara do? Well, I think one main thing is, especially the older generation, they don't tend to listen to the younger generations. We might have different ideas, but at the same time, they are still just as good, maybe just try something new. And as far as letting other people be aware of us, being our surroundings, we can invite them, just like they said, our doors are always open to every single Gurdwara worldwide. And just have your friends come in, they can spread the word. Word of mouth spreads faster than anything else. So just as long as you invite somebody, a lot of my friends from work, from school that I hadn't seen came to the vigil in Oak Creek. And they came up to me, and then, yeah, all my Gode friends, the white friends, and even Mexicans, black people, everybody came out. And I would just really appreciate it. Yes, we actually have taken a few of our friends inside, and one of my friends actually keeps asking me to take them, and I've been just kind of deterring it, but because of this, I think even he'll come in and want to sit around with his kids or see if anything, if he can spread the word about and everything. So a lot of people are mistaking is they're trying to become so westernized that they were forgetting our roots. You know, like my parents, you know, they'll still speak in Punjabi. And, you know, my grandpa, since they lived with us, you know, it's like we had to speak Punjabi. We couldn't just get away with speaking English. But so many parents that came here, like their kids are born here, they want them to fit in so bad that they, you know, they try to speak in English. Either their English be broken, but they try to speak in English. But what they need to learn is that's what they're in school for. They're going to learn English, but you need to make sure they know our language so they can go back and,
connect to the community there, and versus going to Gurdwara, the readings in Punjabi, if your kids do not understand it, they're not going to take that away, and all they're going to think a Gurdwara is just a social gathering. बस माँ बाप ਨੂੰ बोलना चाहिए पंजाबी च जिवें मेरे बोलते हैं इंग्लिश पंजाबी दोनों मिक्स करके बोलते हैं पर ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, so we have a better understanding, but ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ like I know a lot of my friends want to come to the Gurdwara, but it's the lack understanding of some of the aunties there. I don't want them to think that I'm bringing there, just for the show. It's not that. I want them to there because a lot of them do want to come there, but they don't want to disrespect that, the clothing they wear. I'm like, no matter what they wear, as long as they cover their head and are respectful, it shouldn't matter what color, ethnicity or religion there. I think aunties need to be, aunties need to be a little more aware and lose like the village thoughts of such things that, they're there to learn. They're not there to just like eat or anything. A lot of my friends would love to come, but I think they're scared of being judged to the fact of, they don't know anything. Right. All my different ethnicity friends, they would love to come and they're like, we would love to come and just sit there. And, it brings a lot of peace because, a lot of our Indians don't even want to go to Gurdwara and sit there, and versus for someone else to reach out even before this incident to want to sit there, it's such an honor because I've gone into churches, I've gone into Hindu temples, so I feel like since I've put effort into learning different religions, they want to learn about us and we should be more open as a community. And also Gurdwara, I think we should do like more community services so the community knows that we're there. Going out and helping, since we're doing fundraisings, do fundraisers and let's donate money to let's get our youth together and let's say we're gonna do volunteer at a hospital, let's clean the community. I think that will let them be aware of more of our Sikh. Thank you very much. Do we understand thode bete ne kafi sanu suggestions ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਫੇਥ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਨਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਰੂਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ प्रकाश सिंह शहीद ओक क्रीक गुरुद्वारे च। मैं हरिद्वार से हूँ, पास में ही है वहाँ गांव हमारा। can see रविंद्र कौर बीबी जी बहुत अपसेट है कि इनका काफ़ी लॉस होया, करना भी बहुत औखा है, इस करके उन्होंने प्रेस नहीं करना जे नहीं गल करके खुश। इस वेले अमेरिका ਨੂੰ कई साल हो गए सी, उन्होंने कितने साल होए से इत्थे आए? करीबन 5-6 साल इत्थे हो गए ने। एंड कि इस टाइम 7 साल हो गए होने जी। इस टाइम की करदे सी? इस वेले गुरु घर ये साहे ग्रंथी जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬੇ, ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਝਗੜਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਤ ਤਤ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮੀ। गुरु घर ਦੀ पूरी टेक केयर यही करते सी। मतलब उसमें बस वाहिगुरु जी पे, हम अपने वाहिगुरु जी पे रखते हैं बस सब कुछ। ये अपनियां कह लो, मोमबत्तियां कह लो, लाइट कह लो कि जो बुझियां, असल ये बुझियां नहीं हैं। ये सब तो ज़्यादा इस वेले लाइट दे रही हैं कि जिन्हें हर कोने में दुनिया के चर्चा करा दी है कि सिख धर्म में की होया। ये तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ कि ये टाइम सीज करो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि जो कुछ तुसीं सिख धर्म बारे दस सकते हैं, किसी ਨੂੰ एजुकेट कर सकते हैं। प्लीज़ एजुकेट करते अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी यूज करो। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਮੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਇੰਵੈਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਵਰ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਸਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਕਵਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं इधर अपनी दुख एक्सप्रेस करने के लिए आई हूँ। I came from Washington. I wanted to be here. This is a very sad moment. Ever since this tragedy happened, I have been thinking of our Sikh community here and what they must be going through at this very sad moment. I just met with some of the families of those who became victims in this shooting, in this terrible incident at Oak Creek. It has shocked us all, it has distressed us all, and we from the Embassy of India want to extend whatever help and support we can to assist the families of the victims, and also to work with the law enforcement authorities to understand what happened and how we can ensure that such tragedies do not happen again. The Sikh community in the United States, and indeed the Sikh community anywhere in the world, has contributed so much to the progress of the countries they have settled down in, and they have brought the values of their religion, of their community service, of their enduring strength, their courage, their commitment to the best values everywhere they have gone. So as an Indian, I feel very proud to talk about my Sikh brothers and sisters. And I have come here to express my sadness and my sorrow, just to spend some time with those who have been affected.
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरना विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का दिन मेरे वास्ते खुशी का भी दिन है ते बहुत दुख का भी दिन है। खुशी तो हमेशा जो संगतां दे दर्शन करिए उदों हुंदी है, पर वड्डा दुख जिहड़ा है जिहड़े सारे थोड़े दिलों मनां विच है संगत दे, और इत्थों वाली संगत दे नहीं, पंजाब की संगत और मैं कहूँगा देश की संगत और दुनिया की संगत, सारिਆਂ ਦੇ मनां विच बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। इन्ना अफसोस है, अकाह है ते है, ना किया जा सकता है ते ना बयान किया जा सकता। तुहानूं पता है कि मैं सरदार दर्शन सिंह रखड़ा जी की सपुत्री की शादी ते आना सी, उत्थे ही इस घटना का पता लग्या कि मैं जिहड़ी अपनी आउण की डेट सी उन्होंने एडवांस करके तुरंत ही जो पता चलिया कि मैं क्या भी उत्ते मैनूं छेती तो छेती पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं अपना प्रोग्राम एडवांस करके इत्थे पहुंचा। और इत्थे आके सब तो पहला मैं उन्हां परिवारां दे कोल हाज़री लवाई जिन्हां दे परिवार दे जी इस दुर्घटना विच सानू सदीवी विछोड़ा दे गए। उन्हां दे दिल च बड़ा बड़ा सदमा सी, लेकिन यह भी सी कि जिस तरह इत्थों की संगत देश की संगत ने उन्हां दा दुख वंडाया, कोई दुख हौला हुंदा, क्योंकि सियाणे कहंदे कि जे सुख वंडिया जाए तो सुख वधदा है, जे दुख वंडिया जाए तो दुख जिहड़ा है वो घटदा। We're all here to honor those lives who were cut short, suddenly, hatefully, violently. She was a mother, a wife, a sister, a daughter, an aunt.
He was a grandfather. They were fathers, sons, husbands, brothers, neighbors, friends, and awesome human beings. 84-year-old Mr. Savek Singh wanted to be part of his granddaughter's wedding. 65-year-old Mr. Satwant Singh Kaleki was the president of Gurdwara, and he sacrificed his own life to protect the community from more harm. 49-year-old Mr. Sita Singh and his younger brother, 41-year-old Sardar Ranjit Singh, dreamed of a better life in Wisconsin. 41-year-old Mrs. Paramjeet Kaur wanted to see her son serve in police force. And 39-year-old Mr. Prakash Singh had just moved there 8 weeks ago with 2 young children and wife to serve the Sikh community. And within minutes, they were all gone. Zulm te har roz honden, qatl bhi honden, lekin jadon oh zulm ibadat khane ch hovan, gurdware ch aake ho jaye, masjidan ch hon ya kisi mandir ch hon, te us da fir jehड़ा दुख होंदा है सारी इंसानियत जख्मी होंदी है ते कोई लफ्ज़ नहीं मिलते कि उसका इजहार कर सकिए। लेकिन फिर भी साड़ा फर्ज बनता है कि मैं जमात अहमदिया जिहड़ी कि सारी दुनिया ते फैली हुई है और खुद जुल्मां दा निशाना बनती है। 2 साल पहले साड़ी मस्जिद विच आके 100 के करीब अहमदिया नूं मार दिता गया सी ते मैं अपने दिल की गहराई विचों सब दे नाल हमदर्दी और प्यार का इजहार करना और दुआ करना कि सब नूं सबर अता होए और सब इसी सबक सीखण और जुल्म के खिलाफ मुहब्बत दे नाल इसका जवाब दिता जाए ताकि जालिमां दे हथ बंद हो जाएं। आमीन। Ahmadiyya Muslim community Milpitas strongly condemns the senseless shooting on worshippers gathered at the Sikh temple of Wisconsin in the city of Oak Creek near Milwaukee. We are saddened that our Sikh friends suffered at the hands of this senseless act. This incident demonstrates more attention needs to be paid to religious education in order to foster a more tolerant and peaceful society. The community members extends its prayers, condolences, and sympathy to the Sikh community and hopes that justice will be established. The Muslim Holy Book states, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Translation, surely we belong to God and to Him shall we return. Words fail to express the kind of feelings that are here today in this community. I struggle for the words to express the sympathy that I feel personally for this whole community. I'm honored to be the representative of this community at the City Council, and yesterday we adjourned our meeting in honor of the victims in Wisconsin. And my colleague will come up and speak in a few minutes. Ash Kala is here also. We all stand with you in solidarity. And I ask simply that we need to reach out to each other. We live in such a wonderfully diverse community, and San Jose sets a great example for the whole country. But even in San Jose, we need to learn about each other. We need to know, and we need to reach out to get to know each other so that we're not just passing by on our streets, but that we actually learn to know and love each other. Good evening. My name is Dave Cortese, Santa Clara County Supervisor, former council member for this area. We know each other well, and I'm here, of course, to grieve with you, to pray with you, but I'm here also on behalf of a group from my tradition, the Catholic community, and I want to acknowledge that we have a group that we call Pax Christi. It's a peace and nonviolence group. We normally meet on this evening once a month, every month, on the second Wednesday. And Father Eddie Samaniego, who is the pastor of Most Holy Trinity Catholic Church, is a co-founder of that group. And several of our members told us that they wanted to be here rather than have our regular meeting tonight. So you are us, and we are you. We stand with you. We know you as neighbors, as friends, as family, as professionals. We know how shocking this is to us,
We can only imagine how shocking it is to you, some of you who have relatives, associates, and friends in Wisconsin. We'll continue to pray with you, and we'll continue to stand for a nonviolent community and nonviolent action here in Santa Clara County. Thank you. He just saw and first that hit me and I stepped. I don't know why I stood over there. I don't even run. Something happened to me. I saw bleeding over there. I put my hand. I stepped, take my step and forward and just go. I didn't run. I go. And she fell down over there. And when she fell down over there, might be this is now my thinking because why I'm safe over there. He might be thinking that some people are inside. So he entered actually over there. That's why he didn't come. Otherwise, I didn't run. He can shoot me back also, and I flashed over there. Who knows? But no. And then he didn't find over there. He come back. I think this is my thinking. And he 2 hours later. And we don't know outside, and ladies, they try to call, and I was shouting at them, why you guys are doing this thing? Because I saw him, he is coming inside. I say, he's inside, don't give him a chance, he can listen us. If we are... जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਕੇਜੂਲ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਮੇਰਾ ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਸੀ 3-4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਹਟਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਬਿਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਸਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਫਾਇਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਨ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਨ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਡੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡੋਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਡੋਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗਨ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਠਾ 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 ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ ਦੌੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰਨ ਆਈ ਓਨਲੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੈਟ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਠਾ 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 ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਲਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਨ ਉਹ ਠਾ 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 ਜਿਸਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਪਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਵਾਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸਿਸ ਸਤਪਾਲ ਕਲਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪੈਂਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੁਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 15 ਬੰਦੇ ਸੀ 15 ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਮੇਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 31 ਬੰਦੇ 31 ਟੋਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਸੋ 15 16 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਟਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੀ ਗਈਆਂ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲਵ ਵਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੱਟੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਂਟਰੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ
ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ 31 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, 31 ਵਿਟਨੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਤੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੂਰ ਨਾਂ ਛਪਿਆ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਰੋ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਵਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ ਟਰੱਕ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਵੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ। 3 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਈਵਨ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪਣ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ, 2-2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਚੈਨਲ 10 ਅਗਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋ ਵਿਨ ਨੋ ਫੀ ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਕਾਲ ਕਲੇਮ ਟੁਡੇ ਨਾਓ ਕਲੇਮ ਟੁਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ Call 0800 29 829 or go online. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਘੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ DPI ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਮੈਂਬਰ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ today we are very privileged we have with us today athlete Jasmeet Singh Fulka who is a part of the Canadian wrestling team. Baji, I want to thank you for giving me an interview and I want to say Waheguਰੂ ji ka Khalsa Waheguਰੂ ji ki Fateh to all the viewers. So Baji, this is your first time here in the UK. Tell everybody how old you are and what weight you compete at. I'm 28 years old. I compete at 74 kilos and I've been representing Canada on the international stage for the last 12 years. And is this your first Commonwealth Games? Yeah, this is my first Commonwealth Games, but I've been to 2 Commonwealth Championships prior to this. And no, 3 Commonwealth Championships prior to this. All at 74 kg? No, so 2 at 74 kilos, 1 at 86 kilos, and I actually won the 2010 Youth Commonwealth Championships at 69 kilos in Singapore, and I was an outstanding wrestler. So this is your first time here in the UK. How have you found it since you got here? It's been awesome. We've been in the athletes' village, so it's kind of a little bit of bubble. So we haven't been, we haven't had a chance to really go out that much yet. But it's been beautiful. Everything's there. Food, everything's accessible. It's easy. Training. So it's good for us. I think for competition, that's what we need, and everything we need is what we got. So you weigh in and you compete. Your first one is tomorrow. What's your weight at now? And do you normally ever struggle with your weigh-ins? Is it normally okay on the day? Yeah, so my weight right now, this morning, I was like 4 kilos over. And I'll lose that in like 45 minutes. It shouldn't be an issue. I've never really struggled with my weight, but I think I'm a kind of a professional all year long. I train hard. I train 2 times a day every day. I watch with my food. For some people, they might do camps and stuff, but for me, this is a lifestyle. I love what I do, and I do it 24/7. That's awesome, boy. I mean, like you're just saying there, a lot of people do camps. Have you done anything different for the Commonwealth Games, or has it just been your normal preparation as you would for anything? I would say normal preparation. I was in the States training. That's kind of what I do usually anyway. So it's kind of a normal preparation. For me, training's never an issue. If anything, I overtrain. So for me, I'm always in shape. I'm always ready to go. And tomorrow when the whistle blows, I know I'm going to be ready. Any nerves? No. I've been doing this for too long to have nerves. It's the Commonwealth Games, but at the end of the day, it's 6 minutes and it's on the mat. It's something I do every single day. But not necessarily nerves of coming to compete, nerves of showing your full ability, your full potential. Yeah, sometimes, I think sometimes, but I think I remind myself, I have little cues, and the biggest cue I tell myself is off the mat, I should get carried. My coach should have to pick me off the mat. So I try to put all my energy and focus on that, and everything else takes care of itself. So who have you come with? Which coaches, which teammates? Is it people that you've been touring for a long time with, or is it new guys? And your coaches, are they long time coaches, or are they new guys brought in for the Commonwealth Games? Yeah, so I actually have a new coach for this Commonwealth Games. His name is Raj Verdi.
He's an apna out of Vancouver. This is the first time there's been a Punjabi coach. So it's a big deal for us, for Canada. And one of my teammates with me is Amrit Desi. We went to Olympics in 2021. And we've been traveling the world together for 12 years. So traveling the world in competition? Yes, in competition. Our first trip together was the Cadet Pan Ams. And hopefully our last trip together is 2024 Paris. And how do you feel the traveling and going to all these new places? And is that something you find difficult? Is that something now you're used to? Is it something that motivates you? Yeah, I think it's something I'm used to. Like, I haven't been home for more than 5 days probably the last year. I don't expect to be home for more than 5 days until 2024 Olympic Games. So it's something I'm used to, and it's also something I like. You know, you got to change the scenery, but it's also something that requires me to be more disciplined because, you know, when you travel for us to get here, it took us 20 hours. I didn't really get a chance to sleep much, so you got to be really disciplined because my weight can skyrocket quick, and I have different diets because I'm at different spots in the world. So I got to be really smart with that, and I got to really be a professional because I got to find a way to adjust quickly and go to sleep. You know, I can't afford to not to sleep tonight. So I got to be a professional because some people get jet lagged. You know, we don't have time to be jet lagged. You know, I go back home, I'm home for 4 days, and I'm gone somewhere else again. So I got to be a real professional with everything I do 24/7. And we've met your brother and your Bobby and your nephew, and so you got those family here. Are there going to be other people, family here that are going to be here to support you? My fiance is coming, and that's about it. My dad and mom will be back home cheering, and the rest of my friends and family will be cheering back home. You know, and yeah, I think this is the first time I'm gonna have my nephew here, so I'm excited. He turns 1 tomorrow, so it's pretty cool that I get to wrestle on his first birthday. So it's a cool experience for him and for me. And that's your family, but as a community, we've been following you for a long time. You're well known on the circuit. You know, you're well known overseas. You're one of the well-known names in the competition. So the whole community is behind you. How does it feel to you representing the whole Sikh community and diaspora? You know, I'm honored. You know, the community has given me so much, and you know, and I always try to read up on Sikh as much as I can because I feel like, you know, we were made for this. You know, and I love it. And I when I get a chance to represent, I always try to wear my kada and my necklace, and I love to represent, and I really try to, you know, represent as much as I can when I'm at events like this because it gives a chance to someone that might not know about Sikhism, and I get a chance to tell them. And you know, this is what I take the most pride in. It's not the gold medals. You know, I don't care too much about winning and losing or the competitions. You know, that comes itself. But you know, representing Sikhism is my biggest achievement till date, and it always will be my biggest achievement. You know, one of the coolest memories I have is Jordan Burroughs is one of the best wrestlers of all time. You know, everyone in the world knows him. He's going to go down as the best wrestler of all time. I think he's an 11-time medalist. Everyone that knows wrestling knows him. And I had a 1-week training camp with him. And the coolest thing about that whole training camp was he learned about Sikhism. You know, he asked me about my kada, and you know, that was, you know, when I look back at it today, and you know, I look back at it and I'm like, you know, that was one of my biggest wins in life. You know, one of the biggest wrestlers in the world got to learn about Sikhism through me. You know, and that's the stuff I value really close to my heart. And it's a really big deal generally because if we have all our top athletes and all our top people, proudly, like we've got a boxer here called Dylan Singh Chima who's doing quite well, and he's a very proud Sikh as well, and you're all flying the flag effectively, the Nishan Sahib, the Khanda, the Punjabi, the Sikh community, you're flying that flag. And when you medal and we see Singh or we see Jasmeet, whatever name it is on that medaling finish there, it's something for the whole community to be proud of, because there's going to be a lot of people here that are not your family, like I was saying, and they're going to just be proud because they're going to feel you're one of ours. I'm going to come and watch, and I'm going to feel, you know what, prior to today, I haven't met you, I'm going to feel he's one of ours. Where would you say that Sikhi has helped you, whether that's on the mats, off the mats, or if you've been down in points and you've thought into inspiration in your Sikh history, or whether that's your discipline off the mats, you know, living a good lifestyle as per, you know, Sikh Maryada, Sikh code of conduct. Where do you feel that Sikhi has really helped you? Yeah, you know, one thing that I want to piggyback off what you were saying earlier, yeah, like I make sure I always try to put Jasmeet Singh Folka in my name. You know, you won't see me in any competition without that. And to go back to Sikhi, I wouldn't be here today if it wasn't for Sikhi. When I'm back home and I try to go to the Gurdwara as much as possible, I go every single day before my morning training session, even if I just quickly matta take, you know, and just quickly go out. And, you know, whenever I'm at training camps, I try to get to the Gurdwara. I think God has blessed me so much, you know.
a lot of people worked hard. A lot of people work hard daily in their lives, but God has blessed me. If it wasn't for God, none of this is possible. I've worked hard, but He's blessed me. Even standing here today, it's because of God. I can't even put it into words. It's without Sikhi, I can be. Sometimes for motivation, and even this morning, like I remember I was listening to a lot of Shabd, and it gets me in a good zone. But it also reminds me of all the sacrifices the Gurus did for us to be here. And I think about some of the battles, and then I think I can do this. They did this.